You don't waste your life in that way. This human form of life is very rare. Out of many, many thousands and millions of births, you have got this opportunity. Therefore, don't go anywhere. You just associate with your devotees. Then you shall be able to cross over the ocean of nescience. It's a wonderful opportunity to meet very nice devotees. Mislim da su meni bakte rekli da su sretni, pa sam sretan i ja. This Lika festival has its own reputation, and devotees are coming happily. For myself, it is a revolutionary. Nema takve joge, tako dobre joge za opuštanje.
Well, that sounds quite interesting. Yeah? I like this festival because of the spiritual atmosphere. You don't charge anyone, but you simply ask them to come to the programs and, if they can, do some service. So it creates that atmosphere where people feel like they're together in a group, a spiritual family. Plus the topics which are spoken here are always right from Gita and Bhagavatam, and Prabhupada Lila, and Krishna Lila, about Lord Chaitanya. So the direct preaching of Krishna consciousness is also potent to create this atmosphere. Atmosfera bila dobra. Bilo je stalno 150, 180 ljudi u šatoru, na kirtanima, na bađanima i osjetilo se to. Puno ljudi mi je prišlo, rekli su im da im je ovo bio najbolji kamp. Tako da, možda sljedeće godine bude opet neki porast broja, možda ne bude, možda ostane isto, ali u svakom slučaju svi se zajedno trebamo svojim sudjelovanjem u službama, preraspodjelom poslova, potruditi da se što više zadrži taj duh služenja i da onda atmosfera, jer je to u stvari bit dobre atmosfere kampa, da svi zajedno nešto učinimo. Kad zajedno služimo, onda taj duh zajedništva je nešto što u stvari čini cjelokupni program dobrim i uspješnim. Osjećaš zajedništvo i da smo dio Šrila Prabhupada porodice. I veliki potencijal je u tome. Hoćeš šljivu? Festival is being shocked, some shock, because for myself it is revolutionary. No accordion, no Nitai Goranga, Jai Nitai Goranga, only Hare Krishna as Srila Prabhupada taught. And I'm quite happy. These things are not missing me. That means that I'm in a good direction. So I take again a good direction. That's nice. But I wanted from this festival some new direction. Not new, but old as Srila Prabhupada's teaching. This is really a nice camp out here in countryside, close to the nature. You can concentrate on listening, Shravanam, beginning with hearing, chanting, association of very nice devotees. I would recommend anyone and everyone who is listening this, if they have not come over here, to please come, and those who are already coming, to continue to come over here year after year. I'm very surprised and inspired by the dealings between devotees, how they treat each other, and I would like to come next year. Najveći događaj u mojoj obitelji cijele godine i zapravo cijelu godinu meditiramo što bi mogli napraviti za ovaj kamp i koju službu bi mogli napraviti. Znači, nije samo da kamp traje ovih 5 dana, nego je u našim mislima cijelu godinu. Ove godine sam osobno bila najviše
inspirirana da napravim nešto za djecu, tako da sam zapravo skoro sve svoje vrijeme provela sa djecom u nekakvoj službi za njih i oko njih, tako da sam malo prisustvovala zapravo službenim programima, seminarima i lekcijama. Mogu reći da je ta služba, kako god je iscrpljujuća, opet je i inspirirajuća. Na kraju svega mogu reći da sam inspirirana da i do godine još poboljšam tu službu. A s druge strane, naravno da je uvijek lijepo biti u društvu čistih bakta, Guru Maharadža i svih ostalih bakta. Bilo mi je prelijepo i jako mi se sviđa, baš sam to pričala sa Sundari, što su djeca zastupljena, to što je puno grihasta sa svojim dječicom i nekako se osjeća da i bakte koji nemaju djecu i bakte koji imaju djecu, da nekako shvaćaju cijelu tu situaciju i baš se osjeća taj neki integritet. Sviđa mi se da se drži do vajšnavske kulture, znači nošenja sarija, tilaka. Čak su mi bakte upozorili to kad sam jučer nosila pandžabi. Tako da evo, dok nešto možeš naučiti, jako mi se sviđa to društvo bakta, koji na neki način se trude u ovom vremenu ostati, kako se kaže, biti vajšnav. Jer nije lako sve to spojiti. A posebno želim, baš pohvaliti Sundari, Murari i Prabhuja, koji se jako trude, jer shvaćajući da se grihaste mogu zamisliti koliko se žrtvuju i koliko daju sve od sebe da ovo funkcionira. I svim bahtama, naravno, koji učestvuju u organizaciji. Evo, svako dobro i želim da i dalje taj kamp bude sve bolji i bolji. Hare Krishna. Proces svjesnosti Krišne je jako jednostavan, da treba prioniti na njega i da se sva ljepota svjesnosti Krišne može vidjeti na jednostavnom programu kojem je dao Šrila Prabhupada. Rano ustajanje, mantranje, čašćenje prasadama, druženje s baktama, slušanje Šrimad Bhagavatama. To sve ovdje imamo prilike vidjeti i vidimo da su bakte sretni i da proces funkcionira. Krishna, Krishna. Ovaj festival je jedan od specijalnih festivala na cijelom ovom, ne samo Hrvatska, nego na cijelom ovom području. Upravo po tome što je ovaj cijeli festival okrenut prema baktama, prema druženju, prema služenju jedni drugih. I ono što mi se posebno sviđa je cijela ova priroda okolo. Što je sve ono što sam prije primjećivao uvijek kad bi došao, kad bi bio kod kuće, onda bi mi trebao pun plate prasadama. Ovdje kad dođem treba mi polovica od toga, zato što je tako sve prirodno i iz ovog vrta od Sondari. Sve puno tako energije. Jednostavno čim dođeš ovdje onda si sretan i radostan i pun, ispunjen jednostavno svime. To je ono
uopće ne primijetiš da ti fali ni more, ni ništa. This gives us a great opportunity to associate with the devotees in the natural surroundings. Very good. I'm Leela Mai, Lakshmi Devi Dasi. I'm disciple of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. Actually, I'm from Chennai, South India. I'm actually living now in Makarska, close to Split. I'm married to Indranuja Govinda Prabhu. This is my first time to Lika camp. I'm very happy I made it here. It's my friends Lalita Mataji and Manavi who inspired, and I'm very grateful that they invited me. I was a little reluctant because my husband wasn't coming, but at the end it really worked out fine. And I had a lot of interaction with devotees that I've never ever met, and they're all very sweet, and I see a lot of cooperation, devotees just going ahead and doing a lot of service. It's very touching, and especially when you're living so far away from devotee community, just me and my husband at home, and it makes me feel like back at home. I would really like to come back again and again, and let's see. And it was nice to have sannyasis just next door. I'm very happy. I would like to thank the organizers and mainly Murari Gupta Prabhu and his good wife Sundari for accommodating all of us, accommodating me. Thanks a lot. Hare Krishna. Purushasya vipaschitaha indriyani pramatini haranti prasavam manaha. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. As we are supposed to always think of Krishna, and the process of Krishna consciousness is supposed to make us Krishna conscious, then why aren't we Krishna conscious? What's wrong with us? We're all damn fools. That's the answer. We're chanting every day Hare Krishna. Are we not thinking of Krishna? Why don't we think of Krishna? What is the difficulty? Well, the difficulty is we're all damn fools. But we are a little bit intelligent. Because we have taken up the process of Krishna. There's some intelligence. At least we're intelligent enough to understand that I'm a fool, that I need to be purified. It's a wonderful opportunity to meet very nice devotees. Especially for most of us, like Grihastas, who are by circumstances, or put in a circumstance, where they have to associate with karmis in a frame of their job or engagement, or they have to do what they have to do to maintain the family. So even more so tasty it becomes when you meet just devotees and can taste the association of devotees. Friends, people you can speak freely and fearlessly about Krishna without trying to be diplomatic or something like that. Especially this festival, it offers really pure Krishna consciousness. With no extra purpose, with no extra alterations and deviations. So it's especially tasty and especially inspiring. Hare
kaže. Najveći blagoslov u svim univerzumima je društvo bakta. Jako sam sretan što puno bakta me voli i ne znam kako da im to uzvrati. The devotee are very diligent, humble and simple and dedicated. I like it very much. Prekrasno, predivno. Sve je bilo za mene osobno savršeno. Ja se divim osobama koje mogu ovako nešto organizirati. Ovo je meni u Lici uvijek super. Ja sam ovdje stalni gost, zapravo stalni domaćin što preko Murari. Imam jednu dobru realizaciju ove godine. Prvi dan na kampu, kao i svi oni koji dođu sa umom iz vanjskog svijeta, imam milion prigovora, kritika. Ja bi ovo ovako, Murari nije mislio na ovo. Kao zašto je Sundari ovo napravila ovako? I kako dani prolaze, moje kritike sve opadaju, imam ih sve manje. I na kraju zapravo skužim da je sve bilo super. I to je dobra realizacija da se pročišćavaš u društvu s baktama i u društvu duhovnih učitelja. Hare Krishna. Blagoslovila nas je velikim bogatstvom. Nakit koji onaj prosjak nosi napravljen je od čistog zlata. Zlata! Bisera! Dragulja i dijamanata. Dijamanata! Boginja Čandi je jako dobrostivo prema nama. Ja sam bio ovako na skoro sve festivale u Lici. Ovo mi je jedan od najboljih. Onako, atmosfera je super. Kirtani su stvarno predivni. Lekcije su me baš ove godine iznenadile. Onako, jako lijepe poante su bile. Tako, i jako lijepo ugodno u društvu bakta. Ja sam sad bio baš doma mjesec dana, nešto nogu uglavnom, pa me ovo sad onako me podiglo, entuzijazam, inspiraciju za dalje nastavak duhovnog života. Very nice. Super. Za mene je to inspirirajuće kada vidim bakte da drugi žele još više da se uključu u službu za Krišnu, kada mladi bakte dolaze, kada stariji inspiriraju mlade i tako dalje. Dođi pa vidi, otićeš u duhovni svijet. I u stvari ovo je duhovni svijet ovdje. Vairagya vidya nidža bhakti yoga. To je jedan stih od Sarvabhauma Bhattacharya kojem je on slavio Chaitanya Mahaprabhua kao nekoga koji je donio te stvari, znanje o duhovnom životu, predano služenje i istovremeno je korisno isto biti malo odvojen od nekih ugodnosti na koje smo navikli. Recimo ovaj kamp nudi to istovremeno i druženje i služenje. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Keep your hand in your boot bag. Ali šta god da radite i kuda god da idete, držite svoju ruku u vrećici za džep. This was a nice Sangha, and maybe important is that for me it's important is to meet the devotees. Taking prasadam and watching devotees meeting each other, it's simply bliss. Jednostavno ovdje sjedeći na bunaru i gledajući bake kako časte prasadam i razgovaraju, to je jednostavno blaženstvo. I notice myself, even in returning to my room, having still a smile on my face. Ja primjećujem kad se vraćam navečer u svoju sobu, još uvijek imam taj osmijeh na licu. Wondering why I'm still smiling. Pitam se zašto se još uvijek smijem. Maybe the people who own the house that they must think I'm crazy. Možda ljudi tamo u kući misle da sam lud. You know, I just couldn't take off the smile Nisam mogao fast enough. skinuti osmijeh dovoljno brzo. Mnogi bhakti su rekli, Murari, ovaj tvoj festival je super. Ja moram reći da ja uvijek, kad to neko kaže nešto me probode u srcu, jer ja ovaj festival u stvari ne shvaćam kao svoj, ne? I uvijek mi je više drago kad bhakti kažu naš festival, jer ovaj festival činimo svi mi i to je sve što bi ja rekao za kraj. To speak some words to inspire devotees to come to the festival next year. I don't think I need to do so. It's self-advertising. This Lika festival has its own reputation, and devotees are coming happily despite the somewhat austere conditions. Presumably they're feeling there is sufficient substance of Krishna consciousness that they can take the austerities of the weather here is not always the kind of weather that people drive from Germany to Croatia for. It's not Adriatic climate, it's Lika climate. But still devotees are coming because there's quality hearing and chanting and association, serious mood. So yeah, please come and please keep up this mood in your home also. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.